Հարկալի ողջույն ձեր բոլորին, հարկելի հայրենագիցներ, սիրով ողջունեմ ձեզ Հորիզոն հայկական հեռուստակայանի բաստարին, ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ եւ արդեն 16 տարի է որ մենք իրարու հետ այսպիսի երթեր կունենանք։ Ահավասիկ անգամ եւս մենք մեր հերթական հանդիպման ընթացքին մեջն ենք ձեզի հետ։ Այսօր մենք կներկայանանք ձեզի տարբեր թեմայով, տարբեր այն առումով, որ տարբեր վերջին շաբաթներում մեր ունեցած թեմաներ են։ Գիտեք ինչ, հաջող մենք կհանդիպենք բադահարներում, ինքնաշարժի, դնային, աշխատանքային եւ դարբեր բնույթի բադահարներ, որոնց մեջ դերևս օրենքը ըսելիք կունենա։ Իսկ այդ օրենքի մասին է, որ մենք այսօր կներկայանանք ձեզի, իսկ հուսամ մեր հյուրը ամիջապես կհասնի միանալու ձեզ։ Եվ ահավասիկ հարկելի հայրենագիցներ կսկսենք փաստորեն մեր երթը։ Իրականության մեջ ես իմ վրաս մեծ ռիսկ վերցուցած կսկամ, արգածախնդրական վիճակի մեջ կսկամ ինքս, որովհետև իհարկե այս բարակային ապավինելով Աստծո շնորհքին, որովհետև ինչպես տակավին հստակ է մեր զրուցակիցը, մեր հյուրը տակավին չէ հասած։ Հուսամ ռոբեներու ընթացքին կմիանա մեզի։ Գիտեք ինչ ես ներածականի ընթացքին կսեի, որ հաջող մենք կհանդիպենք բադահարներում։ Իհարկե մեր մաղթանքն եւ խնդրանքը Աստծո որ երբևիցե որևէ մեկս այդպիսի բադահարներու ենթակա չլա, որոնք կրնան շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Ինքնաշարժի արգածներ, աշխատանքային արգածներ, փողոցը բարձրապես քալածադեն ինչ որ բադահարներ, որոնք կրնան թեթև եւ կամ նույնիսկ վախաստու արգիլող հետևանքներ ցկել մեր ֆիզիկականին եւ բնականաբար եւ հետեւաբար մեր հոգեկանին, ինչպես նաեւ մեր ընտանիքներուն եւ ֆիզիկականին եւ հոգեկանին վրա։ Գլխավորապես կարծեք ամենաշատը ինքնաշարժներու արգածներն են եւ գրեթե ամեն օր մենք կհանդիպենք նման օրինակ լուրիմը ափսոս մեր շրջանակներեն ներս մեր ծանոթը, մեր բարեկամը, մեր հարևանը, մեր ազգականը, մեր հարազատը գլսենք որ ինչ որ ինքնաշարժի թեթև կամ լուրջ արգած անցուցած է, բադահար անցուցած է եւ բնականաբար այստեղ օրենքը պիտի ունենա իր ըսելիքը։ Ես կփորձեմ մինչև մեր հյուրին հասնելը կարելի եղած չափով նյութը ներկայացնել եւ ահավասիկ մենք պիտի փորձենք այդ աշխատանքային, այդ ինքնաշարժի արգածներու, բադահարներու մասին օրենքի դրամատրություններուն ծանոթանալ, այն ինչ որ դերևս մեր մտքով չանցնիր, որը կրնա ի նպաստ մեզի լալ եւ այստեղ մենք ոչ թե գեհդաբնտենք ուրիշին վնասելու նպատակը, այլ մեր վնասները նվազագույնին մեջ բահելու կամ ստեղծված վնասները սահմանափակելու։ Մեկ խոսքով դերևս հաջող, դերևս ցախող փորձ վնասած զերծելու ըզմես։ Հարկելի հարազատներ, մենք կխոսենք այս երեկոյան ծանոթ իրավապանի հետ, իրականության մեջ ծանոթ, որովհետև երկար ժամանակ ինքը եղած է հայկական համայնքի ուրեմն շրջանակներն ներս, ընդհանրապես մենք նաև հայկական տարբեր հեռուստակայաններու վրա տեսած ենք իր ելույթները եւ իր ծանոթումները, սակայն ես առայժմ սպասելով իր ժամանման քիչ մտահոգված կսկամ, որովհետև Աստված մի արասի, եթե ինքնալ ինքնաշարժային արգածի մեջ է, հիմա կմտածես, թե ով իր բարական պիտի ստանցնե։ Որովհետև գիտեք, այսպիսի սկզբունք մգա, որ բժիշկը իր սեփական ընտանիքին անդամներուն, իր գնոջը, իր երեխաներուն, իր ծնողներուն, իր հարազատներուն դժվար է գարենա փուժել, ոչ թե որովհետև ինքը վատ բժիշկ է, այլ որովհետև գիտեք, այդ ենթագայական մոդեցումը, այդ զգացական դիրաբեդող ուրեմն, եթե գուզեք ամբը, գրնա որոշ չափով դժվարացնել իր կորձանոր համար ընդհանրապես բժիշկներ իրենց սեփական ամենամոդիկ հարազատներու բուժման հարցերը, ծննդաբերության հարցերը, վիրահատություններու հարցերը կվստահեն իրենց աշխատակիցներուն։ Արդյոք բարական նույնն է նաև իրավապաններուն։ Կգրկնեմ Աստված մի արասցե, բարձրապես կփորձեմ գադագել ես իմ հետ դերևս եւ կամ նաեւ ցեզի հետ կհասկանանք որ մենք կաբրինք Լոս Անջելեսի մեջ եւ Լոս Անջելեսի մեջ երթևեկությունը արդեն մեզ մեյուրականչուրին առօրյային մեկ մասնիկը դարձած լալով ոչ այնքան հարազատ ոչ այնքան հաջելի մասնիկ այլ ճիղերու վրա ջնշող ինչու՞ չէ նաեւ մեզ քերլարվածության դանող երևույթ եւ կենթադրեմ որ այսօրվան մեր զրուցակիցը
կգտնվի նման օրինակ վիճակի մեջ։ Ենթադրելով, որ ուրգե, որ ինքը պիտի կար մինչև հորիզոն Հոլիվուդի շրջանի մեջ, ենթադրելով, որ որոշ ժամանակի մեջ կրնա հասնել, այնուամենայնիվ երբեք ալ կարելի չէ վստահել հարավային Կալիֆոռնիա եւ հատկապես Լոս Անջելեսի երթևեկության գացության։ Ցեզ մե ոմանք հավանաբար նաեւ ունեցած են այդ փորձառությունը, որ ենթադրաբար պիտի թիմավորեն ինչ որ իրենց մեկ հարազատը, որը գժամանե Los Angeles, LAX եւ իրենք գիտեն, որ իրենց բնակավայրը մինչեւ LAX ենթադրենք 30, 40, 45, 60 րոպե կրնա դեվել եւ այդ ժամանակը նկատի առաջ քիչ մնալ ավելի ժամանակ դրամատրացելով ջամփագել են, սակայն կբարձվի, որ վերջիվերջո իրենց ենթադրած կամ բնական ժամանակի երբեմն երաբադի գտեվելով իրենց հարազատը փողոցը համբերությամբ ագամա համբերությամբ եթե գուզեք գսպասե մինչև իրենց ժամանման։ Հիմա մենք գրեթե նույն վիճակին մեջ ենք եւ այսօր երկին անգամ գսեմ խոսելիք բան շատ կա իրականության մեջ օրինակի համար ես կփորձեմ կարելի եղած ինքս հերու բահել քաղաքականութենեն սակայն հաջող կցախողիմ ահավասիկ վերջին լուրերուն համաձայն դերս ցեզ մե ոմանք ցանոթ են Սուրիո ռակա քաղաքը ազատագրված է ISIS-ին եւ այդ մեկը իր մեծ նշանակություն ունի եւ ռազմական եւ ռազմավարական նշանակություն ունի Դոնալդ Թրամփը գշարունակե իր հետաքրքրական եւ հետաքրքրաշարժ թվիթները կոնգրեսեն ներս դերի գունենա Եթե գուզեք քիչ մնալ զարմացեք այս բարակային երկգուսակցական, ինչպես որ ամերիկյան քաղաքական լեզվով գոչվի bipartisan, ուրեմն միջոցառում կամ աշխատանք կամ փորձ, ուրեմն չեղարկելու Օբամակերի եւ նոր health care plan, նոր ուրեմն առողջապահական ապահովակության ծրագիր ներկայացնելու բոլորովին դարբեր նախկինեն, այսինքն Օբամակերեն կամ Affordable Health Care Act, որ գոչվեր Այսպիսի լուրեր կան, որոնց մասին կարելի է խոսել, որոնց մասին կարելի է մանրամասնել ոչ թե լրատվությունը, այլ վերլուծական մոտեցումով, այնուամենայնիվ ես այսօր ունիմ զրուցակից եւ մեր զրուցակիցը իրավապան է։ Տերևս շատերը ցանոթ եք, սակայն ես դակավին համբերությամբ կսպասեմ իր ժամանման։ Եվ քիչ ավելի կզգամ այն վրաց թրված ագամա արգածախնդրությունը, որովհետեւ ես արդեն ուղիղ եթեր մտածեմ ցեզի հետ եւ կսպասենք մեր զրուցակցին։ Հավատալով, որ մեր զրուցակիցը պիտի ունենա շատ հետաքրքրական ոչ թե նորություններ, այլ մանրամասնություններ, որովհետև մենք վերջի վերջո գիտեք, մեզ մե չակնկալվի, որ մենք օրենքը իր մանրամասնություններով գիտնանք։ Դերևս ինքնաշարժի արգածներու բարակային օրինակի համար գրեթե ամեն ոք գիտե, որ եթե մեկը ծեր ինքնաշարժին յետևեն խփե, Ընդհանրապես մեղավորը ինքն է, որովհետև դուք արջևն եք, ինքը յետևն է, պետք է ինքը զգուշլա, պետք է որոշ հերավորություն բահե։ Այս մեկը արդեն հանրային գիտելիքներու մաս կգազմի, այնուամենայնիվ կան որոշ տեղեկություններ, կան որոշ մանրամասնություններ, որոնք մենք չենք գիտեր եւ իրականության մեջ գիտնալու հարգանալ չենք տեսներ, որովհետև այդ մեր գործը չէ։ Վերջի վերջո փաստաբանները ստեղծված են կամ այդ մասնակցությունը ստեղծված է օրենքը գիտնալու եւ օրենքը իգործնելու համար եւ մեր շահերը եւ մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Իսկ ինչ կվերապերի այդ մանրամասնություններում գրգին անգամ գսեմ, որ մենք կապավինենք ժամանակին եւ հույսով եմ, որ մեր կովաստային հաջորդ ընդմիջման ընթացքին կամ անգեավելի առաջ մեր զրուցակիցը կհասնի եւ մենք արդեն զրույցը իրականացնենք իրեն հետ։ Այստեղ նաև թերևս գրնամ ինքզինքիս իրավունք դալ եւ նշել, որ հավանաբար սա մեր ոչ առաջին, ոչ ալ միակ հանդիպումը պիտի լա այսօրվան մեր զրուցակցին։ Հիմա գիտեմ, բոլորիդ մտքով գանցնի, որ ով է արդյոք զրուցակիցը, ինչու համար Մանուկ Սերայդարյանը անունը չի նշել։ Գիտեք, ոչ թե քախնիկ է, այլ բարձավես էթիկա։ Եթե հագարակ բարակային դվյալ անձնավորությունը ովևէ պատճառով չգարենա հասնել այստեղ, երևի մենք մինչ այդ կտեղեկանանք, որ պիտի չգարենա հասնել, եթե արգելք կա, պետք չգա այդ անունը ուրեմն հայտարարած ըլլալու, որովհետև մարդիկ կրնան հանգարց անագնգալ պայմաններու առջև գտնել իրենք զիրենք։ Իսկ եթե հասնի արդեն դուք կծանոթանաք եւ կշարունակեք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենագիտներ, կարծեմ թե մեզի ընդամենը 2 վայրկյաններ մնացած է մինչև մեր կովաստային ընդմիջումը եւ հույսս այն է, որ երբ վերադառնանք, արդեն ես չէ որ կխոսիմ, ես ընդամենը հարց ու դամ գցեմ պատասխանը մեր զրուցակցին։ Միացեք ինձի այդ հույսի մեջ խնդրեմ։ Կովաստներ, երևի մի քանի րոպե ավելի ուշ կվերադառնանք եւ կգրկնեմ հույսով, որ մեր զրուցակիցը իմ գողքից կլա։ Համբերության
կբավենիմ, կսպասենք։ Եթե վթարի եք ենթարկվել եւ որ հետևանքով մարմնական եւ հոգեբանական վնասներ եք կրել, առանց վարանելու դիմեք ոլորտի փորձառու փաստաբանին Քամրան Յադիդի։ Հիշեք այս անունը։ Ապահովագրական ընկերությունների դեմ պայքարում նա հաճախորդի լավագույն ներկայացուցիչն ու պաշտպանն է։ Փաստաբանի հաղթակարտը շահած գործերն են Քամրան Յադիդիի դեպքում։ Հաղթական ելքով 1000-ից ավելի գործեր, հարյուրավոր միլիոնների փոխհատուցում։ Արդյունքում հաճախորդների երախտագիտությունը։ Միայն եւ միայն մեկ անուն՝ Քամրան Յադիդի։ Հարկերի հայրենագիստների մարգածախնդրությունը փաստորեն հասած է իր ավարտին, որովհետև արդեն խորհուրդ շունչ քաշելով գսեմ, որ մեր զրուցակիցը այստեղ է միացած է մեզի եւ մենք կխոսենք, ինչպես որ գսեի, արգածներու բադահարներու մասին եւ այդ արգածներու եւ բադահարներու նկատմամբ օրենքի թելադրություններուն մեզի դրված գարելիություններուն մասին։ Միացեք ինձ ամիջապես եւ ողջունենք այսօրվան մեր զրուցակիցը, այս ռոբեին արդեն մեր դաղավարին է իրավապան եւ բոլորիս ծանոթ բարոն Kamaran Yadidi. Mr. Yadidi, we were worried about you, and heaven forbid, we thought you might be in a car accident, and we were thinking who's going to handle your case. Exactly. I was worried about that too on the way over here. Thank you for inviting me, and sorry I'm late to your program. And it's okay. We understand. I would like to say hello to your viewers, and it's a pleasure and honor to be here. Mr. Yadidi, հայերեն խոսում եք? Speak a little bit Armenian. A little bit Armenian. A little bit of Armenian. Because the bird told me that you attended an Armenian school in Iran. Is that true? A long time ago, yes. Actually, up to 8th grade. I went to Armenian school in Iran, and I had a pleasure of knowing a lot of good Armenian friends who are still my friends nowadays, and we still talk. And I learned quite a few words in Armenian back then, much more than now, but I still remember some good words. Good words. Good words. Okay, yeah, usually because people learn the bad words first when they're learning a new language. Not at that age. Not at that age, right? Okay, it is a pleasure to having you here tonight, Mr. Yadidi. And you are not someone who needs introduction actually to the Armenian community. I believe so because it's not only because you have attended an Armenian school back in Iran, but you have been very close to the Armenian community here in Los Angeles for a long time. You have some even contributions, I think, if I'm not mistaken, and I hope I'm not. However, we'll get back to that point a little later. Usually, when we hear this name, Kamaran Yadidi, the first thing that pops to our minds is injury attorneys. Right. Car accidents, job site accidents, workers' compensation, right? No, or just car accidents? Strictly, I'm a personal injury lawyer for the last 22 years and involves car, auto, truck, airplane, and train accidents. Transportation. Transportation, right, but not injuries during the work hours. That's workers' comp, which I don't handle. Oh, okay, so that's kind of maybe a subspecialty that you have mastered in. However, I said the answer, but still I am a little curious. There are hundreds of law firms and lawyers, maybe thousands, who are specializing in personal injury. What makes your firm different? That's a very good question and very difficult to answer because I don't want to be considered. Do you want me to withdraw it? No, it's okay. We'll keep it. Objection sustained there. Quite honestly, in the last 22 years, what I've been doing is really having a passion of helping people. I don't look at what I do as a business, even though there's a business side to it. We all know that lawyers are trying out there to make the maximum money for themselves and their clients. But a lot of times we'll see lawyers, they lose their passion on the way. They don't really look at the case. They don't look at the client. They don't look at the client's best interest. And at this stage of my life, I can tell you comfortably that the passion that I have created in the last 22 years is not just the business of law, it's the passion of helping people. Passion of being able to take that person who's got broken wings out there, needs help, and be able to help that family, grab them from day one,
helping the tears that they have because of pain and suffering they're going through. It doesn't matter where they're from. They could be Persian, they could be Armenian, they could be American, Spanish. It doesn't matter. Of course. As a human being, I believe we are all the same. Yes. It doesn't matter. If I cut my hand, you cut your hand, we have the same colored blood. Doesn't matter where we're from. Absolutely. But the point is that having that passion of helping is what really brings a lot of satisfaction to me. A lot of friends. Most of my clients are my friends. I don't look at them as a number. I don't look at them as a file. I look at him as a person who has come to me for aid, help, and friendship. And that's what brings me a lot of enjoyment. Now, what makes me different than other lawyers? Probably the law degree is all the same. We're all lawyers. Mm-hmm. But I'm a trial lawyer. I go to trial. I fight for my clients. I don't settle my clients' cases and let the insurance companies walk all over them. I put the time, money, effort, and my people behind the case, and we'll go all the way if we have to. I see. And apparently the passion is showing itself right now as you speak. And usually people, let's start that passion from, let's say, minute one. Usually people, when they are especially in a car accident, especially if it is a big accident, they panic, they're lost, they don't know exactly what to do. It's not that they don't know, but they don't know at that very moment what to do. What is the first step? And many cases, maybe they feel that they're okay, and later on the problems start. What is your advice to someone who is in a car accident? What is the universal steps that they have to take? Well, there are two kind of steps that you have to take. First one is, if you're hurt, if you're injured, don't try to get out there and investigate yourself or other people. Call 911, call the police, call the paramedics, get help. Your health is the most important thing. The legal part, the accident part, the police part, the investigation part will all come later. That's my job. Mm-hmm. I'll get involved and I'll take care of all that. Your health is the most important. If you're hurt at the point of the accident, go to the hospital, call the paramedics. Don't be afraid of going to the hospital. That's my first advice. If you're not that hurt at that moment, your job is to contact the police, let them know there's an accident, exchange information with the other party. Don't panic. If you're involved in an accident in the freeway, I see people stopping in the middle of a freeway in the middle of the night, trying to get out of the car and exchange information. Don't do that. Get into a safe place. Don't worry about collecting evidence at that time, taking picture or worrying about the guy running away or not running away. You don't want to do that in the middle of a freeway. So these are the stuff you have to really make yourself the judge to see what is the right thing to do at that time, what's a reasonable person's steps that you have to take at that time. But the law says you have to be able to exchange information, give your insurance information, your personal information to the other party, and also get the same back. And then go home. Talk to your lawyer and let your lawyer handle the case thereafter. But once again, do not endanger yourself or the public just because you had an accident. I've had so many cases for people, especially in the freeway accidents, that they try to get out of the car in the middle of the freeway to basically stop the other car to exchange information right there and then, and next thing you know, as soon as they're out of the car, another car run them over and kill them. The first rule when they teach people first aid, those simple first aid courses, the very first rule that they teach is, we do not want another casualty. Right. Don't make yourself trying to save someone or help someone, don't make yourself the second casualty. Now we'll need to handle two people instead of one. Right. So I guess that advice is really, really important in the sense of don't endanger yourself more than what you might already have been. Absolutely. Next questions will be after the case is handled, and I think we have only 1 minute for this segment now. But after the case is handled to the attorney, to the lawyer, usually insurance companies or the other party try to get back to that same person, and that person starts giving some information instead of letting them talk to my lawyer. What do you say in that regard? Never talk to insurance companies. Never. First talk to a lawyer, and whoever calls you from any insurance company, say, talk to my lawyer. As simple as that, right? And if they become aggressive, you have a better word for them.
And I'm not going to say it on air. Of course. So we'll come Got back it. after your commercials. Got it. All right. Actually, yes, it's the very exact time for the commercials. Կովասներն ամիջապես հետ կվերադառնանք հարգելի բարեկամներ։ Ողջ Լոս Անջելեսում հայտնի այս փաստաբանի անունն արդեն ասում է, որ ցանկացած բարդ անելանելի իրավիճակների դեպքում կարող եք շահել գործը։ Ոչ մի պարտություն, ոչ մի անհաջող ավարտ, միայն հաղթանակ։ Վստահեք այս փաստաբանին եւ ձեր բոլոր խնդիրները կմնան ետևում։ Hi, I'm Cameron Yadidi. I guarantee I'll protect your family as my own against the insurance companies. Միայն եւ միայն մեկ անուն, Քամրանը Յադիդի 818 999 9999 Գշարունակենք հարգելի բարեկամներ, անոնք որոնք նոր կմիանան մեզի մեր լաղավարին այսօր բոլորիս կենտրոնացրեմ զանոթ իրավապան Կամրան Յադիդին եւ մենք կխոսենք փաստորեն, ինչպես որ հստակացավ քիչ առաջ, հատկապես երթևեկության դժվարություններու, արգածներու, վնասվածքներու մասին. So Mr. Yadidi, we're back on air and we started our conversation, our interview. I would rather call it a conversation. Is that okay? I don't like interviews. I like conversations a lot Very better. good. That makes two of us, and that's why I don't do any interviews. I like that. All right. So we started with some basic things. Now, there are some special situations, but again, we'll talk about that right after this. Usually people, and they're not required to know, they don't know the law. They don't know the rules. They don't know how to get the most help that they can. They think that that is it. And they imagine that that's the end of the way. Usually we hear in commercials that even if you have a case, get a second opinion. Yep. I don't know. What would you say in that regard, and how would you maybe advise our viewers, your viewers, to get the most information they can and to be able to get the full rights of their full rights? Well, I got to tell you, if you go to an experienced lawyer who's done what he's supposed to do, it's always great to get a second opinion, but typically if you go to a right lawyer, he should be able to give you all the answers the first time. See, I always say that some people look for hope in an attorney. Mm-hmm. I'm hoping to go to this attorney and he'll do well. Mm-hmm. Those people should not come to me. Some people looking for aggressive lawyer that he knows what he's doing, and you don't hope for things, you know the job will get done, then you come to me. Good. And there's a problem here. The problem is a lot of people are not realizing that, and they just go to the first person that the cousin or friend or somebody referred them to, which is okay. But I have seen probably 7 out of 10 times, because they don't know the lawyer, they don't know the reputation, they just go to somebody, they end up losing. At the end of the day, my job is to be able to maximize your recovery. My job is to make sure that, number one, you're getting the best representation, you're getting the maximum health back, and you get the maximum money from insurance companies. One thing everybody knows about me, I hate insurance companies. I hope they're not hearing now. No. I want them to hear that. I hate insurance companies. Why do I hate them? It's not because they're not here. We need them. We all need them. We all have them. Definitely. But their job is to be able to get your hard-earned money. And when you need them to pay for your injuries and your damages and your losses, they come and try to play all kind of tricks on you and your family to finally say, we're not going to pay you. And 9 out of 10 lawyers, they say, okay, well, thank you. Just pay us what you can and we'll get out of the deal. See, those are beggars. I don't like beggars. We demand if they don't pay it the right way, they do it the hard way. And that's court. Mm-hmm. And that's what trial lawyers come in. So when you say they want to get a second opinion, that's great. But sometimes, I guarantee you, sometimes second opinions are not right. I agree. And it is very important. I see so many cases. I can give you an example of a case where a client, I was representing a gentleman who was ran over by a bus. And he had gone to one of the attorneys who does a lot of commercials on TV. I can't mention names, but anyway. He had found me on the internet, on Yelp. He had seen my review and I guess has talked to a couple people. Mm-hmm.
and came to me in a wheelchair. Just rolled into my office, and my secretary says, hey, somebody on a wheelchair without an appointment is here, wants to see you. So I go out there, I see this gentleman sitting in a wheelchair, and basically he's in tears. I said, what's wrong? What's going on? He ended up explaining to me that he was a homeless gentleman, and he was ran over by Santa Monica Blue Bus. The bus actually went over his leg, and he had so much pain in his thigh area, and the attorney that he had hired on the internet, which he had seen on TV, wanted to settle his case for $50,000 when his doctor said that he needs surgery. And the attorney was not letting him go for surgery. And he came to me and says, what are you going to do for me? I reviewed the file because he brought the copy of the file, and I saw that the attorney was wrong all along. He did not do the right job. He did not do the right claim form. He did not do the right treatment. He did not help this gentleman at all. We took on the case. We sent this gentleman on his way to surgery. He had the surgery. He started walking, started getting back on his feet. We provided finances for this gentleman. We got him an apartment. We made sure he's got food to eat. He doesn't have to go beg for money because he had a huge case. On the other hand, the legal aspect of the whole thing was the Blue Bus company started fighting and fighting and fighting us. Natural, right? All the way until the day before trial. They did not want to pay for this. Why didn't they want to pay for this? Because they thought that this man is going to hire somebody who's going to give in. Finally, the day before trial, the afternoon before trial, they call me and they say, would you like to go to mediation? We got 12 hours away from a jury trial. You want to go to mediation? Oh, yeah, let's go to mediation. So finally, we found a mediator on the same case that these people did not want to pay. They paid me $1.5 million. Versus 50,000. Versus 50,000. But that's not the important part. That changed his life. Of course, this man is now well set and is getting money for life and so on and so forth because we invested it for him. He doesn't know what to do with his money. Next thing you know, if you give him all this money, some people, they don't know what to do with it. They go to Las Vegas, they go to drug... They finish it in a short time. Yeah, so finish real quickly. So what I do in this large amount of settlements, I invest it for them in what is called annuities. And they get monthly income for the rest of their life, which is fantastic for this type of people. So anyway, what had happened was the insurance company, or the Santa Monica Blue Bus in this particular case, they fought every single of the way, a step of the way, and they did not want to pay. They spent $200,000-$300,000 getting ready for trial, but they still didn't want to pay this nice man. He was a super nice man. So you got to look into who you hire. So now that leads me to another question, which I didn't have in mind actually. Even if the case has been settled, they can reopen the case? Is that what it is? Did I get it right? No. Or that was offered only? When you sue public entities, there are certain applications you have to file correctly with them to be able to sue them. Without filing those applications, you can't sue them. The prior attorney did not even file the right application. I had to go back to court, get a permission to refile the application, to be able to reopen the case, to be able to relitigate the case, because the other guy hadn't done crap. So, once again, people go for hope or people go for experience. We have a luxury and we have the pleasure in the last 22 years of knowing a lot of insurance companies, managers, attorneys. We are friends with them, we respect them, they respect us. We don't need to show them our muscles anymore. They know we'll fight, and that's good. And that's good for our clients, of course. That reminds me actually pops in my mind another question. Therefore, I guess now they know if the case is handled by Kamran Yadidi, they have less opportunities, less chances to play around. Honestly, once you pass first stages of becoming a lawyer and trying to really tell them all the bad words on the way out to growth, because you mature in our practice, then you get into a better stage of talking to them. It's a mutual respect. So when I pick up the phone and I call that top insurance lawyer, he doesn't give that call to his young associate. He picks up my call
and he understands the call is important. Because he knows the call is coming from Me. home, from exactly. Yadidi. Somebody that, you know, who they trust, and I don't take bad cases to them. One thing I have to tell you is my office qualifies cases really well. We don't take cases that are bogus. We don't take cases that are fraud. We don't take cases that are staged. We don't do that. In fact, if I smell rat in a case, I'll get out. I don't think that would be a case that you should handle. There are other people who handle those kind of cases. And with all due respect to everyone, not all doctors are the same, not all lawyers are the same, not all grocery stores are the same. So there's always different types of people. Right. It's understandable. And we'll continue actually after we come back from our commercial break. Հարկելի բարեկամներ կովաստային ընդմիջում ընդամենը ռոբերեր կվերաթարմանք։ Yadidին այսօր ճանաչված է որպես լավագույն մարմնական վնասվածքների personal injury փաստաբան։ Գիտեմ, շատերն են ասում, որ լավագույնն են, բայց նա տարբերվում է իր 20 տարվա փորձառությամբ որպես հմուտ personal injury մասնագետ։ Դա ապացուցել է 10,000-ից ավել իր հաղթանակներով։ Եվ մի փաստաբան, որը կպայքարի ձեզ եւ ձեր ընտանիքի շահերի համար։ Իզուր չէ, որ նրան անվանել են 2015 թվականի Միացյալ Նահանգների լավագույն փաստաբաններից մեկը։ Վստահեք լավագույնին, միայն Cameron Yadidi. Kamran Yadidi 818-999-99 Գշարունակենք եւ դժբախտաբար մեր վերջին հատվածն է այս երեկոյան հարկելի բարեկամներ, սակայն խոստացած է, որ եւ ես հիմա պիտի փորձեմ բարոն Yadidi-ին եթերին խոստում վերցնել, որ սա մեր վերջին կամ միակ զրույցը չլա. Mr. Yadidi, we're talking about injuries. Every injury is an injury, but there are some injuries that might have more tragic impact or effects on the person's life or the person's family life compared to some other injuries. But again, I'm saying all injuries are injuries and they have to be compensated somehow. In my opinion, the hardest injuries would be the injuries of children and injuries of relatively elderly people, because those people, children are the ones who owe the life. They have long life ahead of them, and the elderly people are the ones who have worked maybe for 30, 40, 50 years, and when the time came to enjoy their life, you know, their retirement, let's say, whatever it is, they are the golden years. The golden years is that, well, I will not have golden years because I'm always young. That's why my first name is. So those people won't have that opportunity to enjoy those golden years because of an injury, because they are on wheelchair, because they are paralyzed, because they are blinded. What do you say? Do you first of all agree with me? And what is that you do, for example, if the injured person is a child? Or, and I'm again reiterating, every injury is an injury. And elderly people? Well, I'm extremely sensitive about children. I love children. In fact, I have a charity that I've created in California called Los Angeles Children Charity Group, that we go once a month to orphanages and places called group homes, and we take care of children who don't have parents or been neglected or abused. How nice is that? And we do that every month. We provide for them. So far, we've helped over 850 kids. So I'm very sensitive about kids. If kids are hurt, then I'm all over it. It's a personal question, and you are free not to answer it. Do you have children? Oh, yeah. You know, I have kids. God bless them. Yes, yes. I love kids. So when children are involved in an accident, to me, it is more tragic to see a seriously young child being hurt than an elderly person, even though the elderly person is losing the golden years, but they've had a life. The young one is going to suffer for the rest of the life. True. That is very traumatic to the family, to the child itself. So when you have a child, it's a whole different circumstances. I had a case once where a child was not seat belted correctly.
The mom was drinking in the front seat with the boyfriend. They were drunk. They didn't care about the child in the back. The child was like 4, 5, 6 years old then. And the boyfriend loses control in the freeway, car rolls over, the child gets ejected, and she sustained severe injuries. When I picked up that case, I made sure that child is well taken care of. As far as health care, as far as nursing, as far as hospitalization, whatever she needed, it was provided because the mom was a loser. Mm-hmm. So, and I made the settlement for this child, a very nice settlement. And the mom was fighting me because she wanted to grab all the money. I ended up going to court and telling the court that she is not a fit mother to be able to collect this money on behalf of the child. And I actually took control of these funds and gave it to a trustee to be able to hold it until she becomes 18 mm-hmm. and be able to invest it for her. The case finished. Years passed. About 10 to 13 years after that, 15 years after that, I received a basket of flowers on a Christmas Eve in my office with a note. And I read this note, and it was from somebody said, I just wanted you to know that you were the angel that I never had. But for you, I wouldn't be where I am today. And because of you, I'm a lawyer today. And because of the money you saved me from my mother, who had never visited me after the settlement, I'm a lawyer today just like you, and I wanted to thank you. And guess who that child was? Who that lawyer was? The child that I helped and made sure she was taken care of. See, that brings me enjoyment. That brings me life, and that brings me what I live for and I have passion for. So people do get hurt. Every case has its own story. My job is to be able to bring my clients, help them from the crying tears of pain into happiness, tears of joy. Actually, the story itself was very, very self-explanatory. And I would say in any specialty, in any career, in any job, there is always, without any exceptions, I would say, there's always the human factor. Absolutely. Once that professional, that career holder loses that human factor, they become obsolete. They become either money-making or money-sucking machines. Robotic. So I congratulate you. Thank you. I congratulate you, not for being a good lawyer, not for caring, not for, just for having that human factor to its fullest. Thank you. We would need much more time, but absolutely, we'll come back. The way you interview, I need like many hours, huh? I want to get a promise from you that this will not be the only conversation that we are having. We talked about it earlier. You've attended an Armenian school back in Iran, and you are very close to the Armenian community now here in Los Angeles. Why? It's not that you shouldn't, but why is like, explain, honestly, what makes it close? Because I grew up with them. I know the culture. They're my friends. And when I started this business, I was a young attorney. You're still young, by the way. Thank you very much. A little correction here. But almost 50% of my clients have consistently always been the Armenian community. And I have to thank them, because the success we have today, 50% of it belonged to them. And I feel I am part of this community. I belong to the community, and I have done my best to be part of that community. And it's a pleasure and an honor. They're wonderful people, Armenian people. They are lovely people. You know, they have a lot of heart. They have a lot of family style, because I'm a family guy. And they become your friends. They are, once you get to know them, you're invited to their houses, they come to you. We're just friends, you know. We start as clients and an attorney, but then I end up having a lot of good friends. And I have to tell you, I truly enjoy all my clients, and the Armenian community make 50% of those people I do enjoy. And thanks again for letting me be part of you and your family. So you have been enjoying a lot of chorovads and pilav. Can you see? And yeah. You know, it's really a very nice feeling. It's satisfaction
being part of a family, even if they are not your biological families, for which, again, I congratulate you and I congratulate everyone whose cases had been handled by you, because the only proof that I think of is that you have become, along with them, you have become families. Now, the last thing, we have less than half a minute. Okay. The last thing I want to actually, I don't know, get from you is a promise that this will not be the only one. Do I have that promise? Absolutely. It's a pleasure and honor to be here. Because we missed a section today, a Yes. segment today, but we have to compensate that for I will another be happy to come back 200 and interviews and conversations. avail myself to your viewers and talk. Mr. Yadidi, it has been a pleasure talking to you here tonight. And հարգելի բարեկամներ, զրույցը հավանաբար պիտի շարունակվի։ Ճիշտ երբ չեմ գիտեր, բայց մենք արդեն խոստումը ստացանք պարոն Քամրանի Yadidi-ին։ Մանրամասնություններ, որոնք կրնան մեզի համար շատ օգտակար լինել։ Thank you very much. Thank you very much. Շնորհակալություն ձեզ հարգելի բարեկամներ, բարին ընդ ձեզ։